Okay, Furman, we are live. So I'm happy to have you on this third edition of Haitian Development Podcast. So, Furman, if you can tell us a bit about you, we'll jump right into it. Jacques can't be with us today. We're going to have you talking about Haiti. Can you tell us a little bit about yourself, who you are, and what is the Haitian, uh, what is HRA? Thank you, James, and thank you, Jacques, for the invitation. Unfortunately, that you are not here with us today, and I'm hoping that next time that you are here with us. And thank you for Haiti Development Network for putting this podcast together. I think it's important to have this type of communication in order to really talk about the issues facing our country today. About myself, professionally, I am an intellectual property expert. I did some work for the government at the U.S. Patent and Trademark Office for about 22 years. And about 2.5 years ago, I retired from my intellectual property work to devote myself for things that I am passionate about. And the fight for the soul of Haiti is something that I'm passionate about. Right now, I am the president of HRA, which is the Haiti Renewal Alliance, a nonprofit organization based in Washington, D.C. And our mission is really to integrate the diaspora in the global development. When we talk about integration of that diaspora as a mission, it's something that we take daily, and we've been working on a variety of projects and avenue in order to really ensure that the diaspora is part of the global development. Our work is not just for Haiti, and we work with for a project and with international organization and diaspora all over the world. And our work and the stuff that we do are being used throughout the world. One of the project we work on, we've developed what we call a framework for diaspora coordination in humanitarian assistance. That means that it's a platform we created when there is a disaster in any country. It's not just for Haiti. In any country, the diaspora can come together in order to collaborate to respond to the disaster and to provide humanitarian assistance for their brothers and sisters in the country of origin where they're from, to provide assistance to them. That's one of the project that we work on, and we work with that with IOM, which is the International Organization for Migration. We are with partners also with USAID on a variety of project as well. And for the time's sake, I will not go on to them, but people can visit our website and see the work that we do, and get and familiarize themselves with HRA, or Haiti Renewal Alliance. That's great work. That's great work that you're doing for Haiti, and it's similar to HDN and trying to help Haiti advance and progress. So that's great. We commend all the work that you're doing, and considering what's happening in Haiti right now, I know you have a lot of thoughts, opinions about what's going on. So I'd like to ask you to go ahead and weigh in. And there's no limit to what we can say. Everybody has an opinion. Please share with us what is your understanding of what's happening in Haiti and how do you see it? What's happening in Haiti now, it's an unfortunate situation. I always take a look at the situation in order to say that, okay, how did we get where we are today? And it's not something that just happened just like that. There've been, I can say, a decline in what we've been fighting for a long time. And then we have to really look at it from the perspective of where we were back in the 60s and the 70s and the 80s, and all the way that what happened that makes us be where we are today. It's not something that we can just look at it as of today, but we also have to go back to the sources, to see how did we get there, and when we get out of it, how to make sure that we don't come back to where we are again today. And I'm going back as far as back as after Duvalier, because we can go back as far as
the independence and look at the source of the problem. But let me go back to like what happened after Duvalier. When Duvalier was there, we fought against dictatorship. The reason why we fought against dictatorship is because we did not like the form of that government, and because we realized that the form of the dictatorship that we had in Haiti is not propelling Haiti in a way to be for people to be free and allow them to flourish in that system. Therefore, we fought, we toppled the government, and we embrace. We say, okay, from now on, we need a form of democracy in order to take Haiti from the dictatorship to have a freer country. That's what we fought for. Is that what we get in? If we can see what happened after that, there's been a decline in building democratic institutions. As a result, we are in what we are today. The reason why I say that is because I want to compare us with Dominican Republic from that perspective. In the 60s, they had a dictatorship as well. They toppled the dictatorship, and from since on, they took a democratic way. As a result of that, they venture in changing of the government from time to time. Therefore, look at them today and look at us today. It's not that democracy does not work, because I hear a lot of people to say that, well, in Haiti, democracy does not work. It's not that it does not work. It's which form of democracy do you want in your country to make it work? If we did not like dictatorship and we say now we want democracy, therefore we need to build them by any means necessary and fight for what? For that, in order to give Haiti a different form of government, in order to propel Haiti to, I should say, a development. Because why? When you stick with one person as the head of the government, you can be stuck with a good person or a bad one. But when you go on a democratic angle to change the government from time to time, if one is elected, it's not good. You can also elect another one and not elect the one that is not good or their party. So we can look at the problem we're facing today as a lack of the bill of democratic institutions that allow a decline in our political system. We always face a political instability. And now that we are where we are today, not a single seat, not a single person in the country is elected in the democratic system. And we are where we are today. That's me, my basic observation as far as that. And we can go back and saw what happened. We start from election to coup d'etat to transition to coup d'etat to transition. It's like we continue on the same cycle. It seems to me that we topple dictatorship, but dictatorship never come out of us. It's always in our blood. It's like the democratic principle are not. I mean, we have not given the democratic principle time to flourish in a country that is supposed to be a democratic country. Right. What I know you feel like you're on an island by yourself with these positions. Why do you feel like this is so isolating as far as your viewpoint? Why do you feel like this is a unique viewpoint? Because ever since Ariel, bless his soul, was murdered, and Ariel, not Ariel, Jovenel, was murdered, Ariel came, okay, to power, and I was debating Ariel issues with some folks, and they said, well, Ariel was not elected, Ariel is de facto, Ariel needs to go into resign.
And I was okay telling the people, oh, they went on to say, well, we need a consensus government. And I was telling people, at this point in this conjuncture, the easiest way to remove Ariel from power is to force him to hold election. What people were saying that, oh, you cannot hold election in Haiti. I said, why not? And they give me a lot of reasons. Fast forward 2.5 years after, Arias is still there. And I'm saying exactly the same thing. As it is not asking Ariel to resign, is not having a consistent government. Because even if you have a consistent government, if and he resign, what is the end goal? Because nobody's gonna hold the power for a long time. The end goal of that is to hold election. Indeed, therefore, if that end goal of that, let's work with Ariel to make sure that we hold election in the country. Or you cannot hold election because you have a gang situation. I said, okay, but we are a country of 10 departments, 146 commune, and 571 section communal. The problem we're facing is concentrated in one area, which I call La République de Port-au-Prince. And really, you're looking at 8 communes, so which means that, let me put it this way, 90% of the country does not have the same issues that La République de Port-au-Prince has. So how is it that the rest of the country is suffering for 10% of the country? Of course, we can attribute it that we can say that 40% of the e- 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 electorate live in that 10%. At the same time, the 60% are suffering as a result of what's going on there. And also, you say that you cannot have election because of gangs. Let's look what happened in the world. El Salvador was not better than us when Bukele came to power through election. Iraq, Afghanistan, these people, they were in war when they had election. So how could you say that because you have a gang problem concentrated in an area, you are depriving the rest of the country to participate in an electoral process in order to elect the leader that's supposed to govern their own locality. So you have almost 9 years without having election in a country that's supposed to be a democratic country. But when I voice those opinions, people say that, well, how are you gonna have it when people cannot go out and vote? I said, oh, which people cannot go out and vote? Oh, they cannot go out and vote, but they can hold carnival. I said, how could you have carnival, organized carnival, but the most important basic aspect to make the society function, you're giving me all type excuses that why you cannot have it. And it is the same excuse, I'm using it as an excuse, is the same excuse Ariel is being used in order to hold on to power. That he cannot organize election until the security issue is better. That's why we bring in the Kenyan in order to help with the gains. But you need somebody with a mandate from the people in order to manage or to govern the country. Right now, he does not have a mandate. And if you remove it, you put okay somebody else, that person does not have a mandate either. So, in my opinion, the best way is to put somebody in power with a mandate from the people in order to do the hard work that the country need. But a lot of people that I'm having this type of conversation with, it's like they don't want to listen to it because they think that we need to deal with the security issue first and then hold election. When all of us know that dealing with the security issue is more of a long-term issue than a short-term issue. How long we gonna wait? How long it's gonna take? How long we got? How long the current situation will continue?
until we figure out it's going to take much longer than expected. Therefore, we need somebody in power with a clear mandate from the people. Hmm. That's how I see we get out of the situation. Yeah, I'm listening to what you're saying, and I can understand the people who are saying that it's not safe enough. The gang problems. I understand the argument. It's a great point about Carnival, and they have the ability to set up big parties in the streets, but as soon as it's an election, it's not possible for some reason. But I will say that it seems like the gangs are, you know, they, let's say, for example, with school and with final exams, state exams, everybody in the country knows you need to let the students do their final exams. So the gangs will kind of pull back when they know it's the time for students to take their exams. So there are these considerations where they understand that there are certain times when they don't really need to be as active, but as soon as there's nothing else happening, they'll do everything they can to stop any political activity, right? So the gangs are kind of considerate in a way. They're kind of thinking about that. I don't know if you have Mhm. any thoughts on that. Well, the gains that they're smart, they're not stupid. They know when they want something and they know when to come out and when to this. But we can look at it like a couple of ways. Are we looking at national election or are we looking at local election? Can we start somewhere? Can we start with the locals? Can we start with places where that you don't have that problems? Because there is a philosophy, and the former president was ventured into the same thing, that election needs to be national. It's not necessarily. Election has to be when it should be done and when you have to do it. And sometimes it can be national, sometimes it can be local. Like here in the United States, all elections are not national. Some elections are pure local, and they do it when they have to. Whenever the term of the current elected official is up, the whole election in order to have somebody new in the locality. Can we start with the municipalities, with the AZEC, with the KAZEC, with the mayor, where you can? You may not be able to have election in, let's say, Croix Bouquet, where you have a lot of gangs activities, but you should be able to have election in um, like one commune in Jacques Bell, or in Pomago, or where that you don't have the connectivity. At least these people know that they would elect um, a mayor to manage the commune. Because the thing is that right now, any locality, the person who's in charge of it has been put there by Ariel. They don't have a mandate from the people. Therefore, if they don't collect trash, who cares? You were not the one who put me there. Ariel put me there. But if it were elected by the people and you don't collect trash, they know they can complain to you, or next time they do not elect you. You cannot have in a supposedly democratic system that no one in the country is elected in order to do the work of the people. So the accountability is not to the people. At this point today, any commune, they're not accountable to the people. They're accountable to Ariel who put them there. I mean, think about it. So if that don't work, they're getting paid anyway. Oh, you're not going to remove them because there's no election. If Ariel doesn't want them, Ariel can remove anyone anytime. But if they're elected, you can't remove it. So we haven't had those type of election since 2015. That was the last time we had we had election for municipalities. It's gonna be 10 years next year, because I don't see the will to even organize those this year. So when you said you can't,
but you're depriving a whole like 70% of the population to elect their leaders. In a democratic system, that's not, if we topple a dictatorship and we embrace democracy, election is one of the institutions that we should fight for, that we should build, because that's what can help the leaders be accountable to the people. Yeah. Um, I don't know. I don't see elections. I don't really know how. I don't know. I don't know what the solution is. I hear what you're saying, but it's a mess. It's a mess, regardless of how anybody looks at it. It's a mess. And like you're making the point, since 2015, we really haven't had elections. It's kind of a sad thing. Haven't had a president in 3 years now. It's going to be 3 years. What? How would you put it? What is the solution? What is the answer in your opinion? How do you fix it? There's not a solution. Everybody say that, well, there should be a solution. It's like a, a, a solution is when you have a problem. This is not, this is a situation. And that's the difference between the two. This is a situation that could have been avoided. Okay, okay, let me say, let's put it this way. In Haiti, we have a parliamentarian system. We do not have a congressional system like in the United States. In a parliamentarian system, the party with the majority in the parliament is the one that create a government. The president is ceremonial. In Haiti, we have a parliamentarian system. Let's look at how we got Ariel still in power. The last parliamentarian election was in 2015 for a 4-year term that ends in 2020. Election for the parliament was supposed to be held in 2019, and it was not held. So 2020, their term expired. You don't have a parliament. Ariel was nominated in a couple of days and also published in the Le Moniteur. That means it's a law because the president published it. And the president died. And here's what happened. Normally, when you nominate a prime minister from a government, go to the parliament to be ratified by the parliament. 2021 comes. You do not have a parliament. Therefore, the ratification process could not happen. Why? Because in 2019, they've decided not to hold election for the simple reason. And I remember those conversation because the president said that elections are too expensive. He's gonna wait when his term expired to hold one election in the country to save money. So in 2019, we didn't have a parliamentarian election. In 2021, when he died, you do not have a parliament to ratify Ariel as a PM. Therefore, because it was already published in the Monitor, that was the last act by the president. Normally, he became the PM. What would happen if you had a parliament? The president died. The constitution say what to say. Ariel could not single-handedly do whatever he wants to do. Because what could happen, let's say that he ascended as a PM. He could have been called by the parliament and get the vote of no confidence. He's fired. So let's look at what we are dealing today. That's the reason why I say in the democratic system, be careful what you wish for. Because if you don't have election, you can get a situation like this. Yeah.
Now, if we had the parliament with all this mess, they could have said, no, we don't want to do that. And we vote you in. And right now, we would not be in this mess where Ariel single handedly is calling for an international mission to come to help with the gangs. They could have said, no, we're gonna put money out, reinforce the police, give them more equipment to battle the gangs. You have one person in his cabinet making those decisions. Why? Because in 2019, we did not do what we were supposed to do. Yeah, It's fair. like we gotta look at what we failed to do that caused the situation we are in today. And I'm saying that is to look at future. Once you don't do what you're supposed to do, you may find yourself in a situation that you do not want to. And I've been Yeah, ringing, I've been drumming the election drum for a long time. Ever since Martelly was the same situation. The parliamentary terms ended, did not hold election. What happened to, 2015 when he tried to hold election? It became a mess because you have 5,000 posts in the country that people are vying for. Why doing all of that? Plus, also democratic principle. You don't just wake up one day and you are mature in that. They need to have a process to build that maturity. Right now, because there have been so many coupures in the process, because we don't build them and make it constant, so we cannot get to a level of maturity. Even in the United States, they're still telling you that the form of the government is still an experiment after over 200 years. They're still experimenting with their form of democracy. But we think that it should work instantly. No, you have to create your tradition in order for it to reach that level of maturity. It's not we cannot do it. We got to figure out a way to do it. It's not that you cannot have election. You got to figure out a way to hold election. In 2000, do in the mid in 2020, 4 years ago, in the middle of a pandemic, the United States could have said, we're not gonna hold election because people cannot go out. What did they say? No, we go into hold election as it is in our tradition. People, you have a choice. Put your mask on and go vote or vote by mail. Because the consequence of not holding it is greater than the consequence of holding it. yeah, yeah. Um, all these perspectives, you're very passionate about it. You sound a lot like Jack with the passion that you have for Haiti, and I think a lot of Haitians have that passion. We'll see what how we get out of the situation, right? I won't call it a problem, as you say. We'll see how we come out of this situation, but yeah, it's a bad situation for sure, and we got ourselves into it as you're describing. And like you said, be careful what you wish for. We got it, and now we have to figure out how to avoid this situation in the future and how to get out of this situation. Now, I know we have about 20 minutes left. I know we have some viewers in Haiti who are watching, and the English may be a problem for them. We didn't talk about doing this, but we've already done 30 minutes in English. Do you think for the last 20 minutes we can do a bit of Creole to help them understand your view on what's going on in Haiti? Sure, yes, we definitely can do that. And Bali Creole. Pas de problème. Eh bien, une fois on nous dit bonjour à tout le monde qui a regardé, qui a suivi. So for everybody who's watching in English, you may not, if you don't speak Creole, you may not understand, but what Furman has gone through is what we'll be discussing in Creole. Pour tout le monde qui a regardé en Creole, nous saluons nous.
Et nous avons Firmin Backer qui est ensemble avec nous. Firmin, je t'a demandé, s'il vous plaît, vous capable d'expliquer-nous qui est souillé et organisation que vous ensemble avec vous, qui est souillé, qui ça vous fait pour Haïti d'abord. Bon, organisation, moi, comme moi t'ai parlé déjà, c'est une organisation qui focus pour que nous capables d'intégrer diaspora dans le développement et dans le développement global. Donc, depuis 2010, nous avons promoté investissement avec développement d'affaires en Haïti et il faut nous faire mener en pile investissement en Haïti. Et nous toujours travaillons dans le domaine toujours et nous pas travaillons pour compte nous travaillons avec des partenaires tant que IOM, tant que IOM ou bien OIM et nous travaillons avec USAID, nous travaillons avec des organisations qui sont dans les Nations Unies pour nous capables de promouvoir l'intégration de la diaspora dans les affaires de développement. Nous créons un paquet de systèmes pour que nous capables de coordonner diaspora, particulièrement les qui ont des désastres en Haïti, les qui ont un cyclone, les qui ont un tremblement de terre, et nous connaissons que diaspora, c'est toujours les mêmes qui alportent à secours, bah, monde qui affecté. So, nous créons une plateforme pour diaspora capable de travailler ensemble pour que effort que ou bien assistance que nous apportons bah, monde ça, c'est une assistance qui est bien coordonnée. Et plateforme nous créons, elle n'est pas seulement créée pour Haïti, mais il y a un paquet de diaspora dans l'autre pays qui a utilisé. Et actuellement, plateforme que nous créons, diaspora Ukraine a utilisé à cause de la guerre qui gagne Ukraine et diaspora Ukraine est très fort on a assisté les gens qui affectés par la guerre là. Donc, comme que nous connaissons nous grand pile bail pour nous parler, donc m'a quitté là et monde qui besoin connaître plus de nous, qui nous aller sur site nous qui haitirenew.org pour yo capable voir plus de qui travail nous fait et même comment yo même tout yo capable partner avec nous pour yo capable aider monde qui dans la localité. D'accord, merci Firmin. Kounya là, on nous parle sur la situation Haïti actuellement, ça qui passe dans le pays, ou en perspective, ou même ou sentir il y a un sens unique dans un sens qui sont capables de nous de situation Haïti, les gens nous arrivent dans une situation ça, et pour même qui sont penser des situations. Bon, moi, je vois que c'est une situation que moi qui est vraiment déplorable. Mais cependant, il faut que nous étudions sa situation bien. Tant que me dit dans le commencement, tant qu'on me dit déjà, je ne sais pas que c'est un problème que nous gagnons là, mais c'est une situation. Et il y a différence entre un problème avec une situation, nous avons besoin d'aller dans la définition. So, mais nous sommes capables de chita bien pour que nous sommes capables d'analyser et rationaliser qui ça fait que nous dans situation nous y aujourd'hui là. Et bon, nous devons retourner depuis dans l'Antiquité pour nous parler depuis de l'indépendance et comment que après l'indépendance, tout ça qui est passé. Ou bien nous devons tourner, nous regarder qui ça qui passé après tomber et Duvalier. Bon, pendant Duval était là, nous tous connaissons, nous vivons dans dictature, nous vivons nous fatiguer avec dictature là, donc nous protester, nous gommer pour que nous jeter dictature là. Bon, dictature là tombé, nous disons embrasser la démocratie. Donc nous disons embrasser la démocratie, mais nous avons posé cette question, est-ce que nous vraiment gommer pour que nous bâtissions institutions démocratiques yo? Yon nan base démocratie et tout la démocratie définition là was so ba qui facile. Li vle di comme ça que faut peuple capable participer dans sélectionner moun k'ap diriger là et depuis qu'on institution ou bien yon région n'importe qui ça liya ou dit comme ça que n'a gérer région ça ou bien institution ça démocratiquement ça veut dire que moun qui fait partie de institution ça doit participer dans monde qui gérer institution. Donc nous rejeter en dictature, nous disons pas des démocraties. Ça veut dire que tout autant nous capables peuple a opportunité pour lui capable participer dans sélectionner monde qui dirige là, il faut que nous fassions.
Et nous ouais que raison qui fait nous dans cette situation là je dis là que c'est parce que nous avons embrassé la démocratie mais cependant nous pas jamais fait effort pour nous goumer pour nous bâtir institutions démocratiques yo. Et nous par exemple un paquet de pays nous ouais qui sorti dans dictature et puis qu'embrasser démocratie continuer ça. N'est pas oublier que en 86, il y a deux dictatures dans le monde qui tombaient. C'est Haïti et Philippines. Philippines, ils prennent direction démocratique, côté que ils prennent direction pour bâtir institution démocratique. Yo. Donc après que, yon nan bagay yo fait tout le temps, c'est le pour faire élection, yo fait élection. Si que yo pas aimé moun nan qui monte cap diriger yo, la prochaine fois yo mettez la tête mettons l'autre. Mais nous-mêmes, qui ça que nous faisons? Nous tombons dans le coup d'État, nous tombons dans la transition, nous tombons de pour nous monter, nous n'avons pas qu'à faire tout le temps, il faut que nous disions, il faut nous voyer aller, qui fait que nous ne jamais prendre temps vraiment pour nous bâtir institutions démocratiques. Et démocratie, c'est bon bagage qu'on juste rester comme ça mature. Faut ou créer une culture démocratique à travers à travers qui ça me dit moi l'échapper moi pour que nous capables arriver on leur que pour démocratie mature et c'est mon bagage qui a privé du jour au lendemain que son bagage qui a privé tout autant à appliquer les principes. Mais si nous pas prendre temps pour que nous appliquions les principes, donc nous va priver un côté pour que nous maturions. Que moi-même pense qui fait que nous dans la situation que nous sommes aujourd'hui là. Et il y a la question, c'est pour nous sortir dans la situation, hein, qui étape pour nous passer, qui solution, qui sont pour nous sortir dans la situation nous y a. Est-ce que d'accord pour Kenya venir entrer dans le pays, qui ça ou même, qui solution? Bon, non, situation côté que nous avons un grand monde qui a dirigé le pays. Et le monde qui a dirigé le pays n'est pas élu par le peuple. Ce n'est pas le peuple qui a fait choix pour que les diriger. Mais c'est des derniers actes que le président peuple a été élu, t'es fait. Comme il était nommé un monde pour diriger le pays, moun nan là, c'est le président qui t'a nommé. Il t'a publié dans le moniteur, depuis le publié dans le moniteur, il vient en loi. Maintenant, maintenant nous sommes capables de dire que si que nous pas d'accord pour Ariel là, c'est qui façon que le doit il doit quitter pour France. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas pris grand, il va forcer démissionner pour que il est capable de démissionner. Il y a des gens qui disent comme ça que pour que yo remplacer les. Même nos système démocratique a fait démissionner pour remplacer pour mettre une transition. On pas que bagay ça yo démocratique. Nos système démocratique ou retirer au monde nos pouvoirs à travers les élections. Maintenant, regardez comment Ariel l'arrivé là. Dernier Haïti, nous avons un système parlementaire, nous avons un système congressionnaliste. Système parlementaire, il veut dire que c'est le Parlement qui peut former le gouvernement pour diriger le pays. Sur nos systèmes parlementaires, c'est le Parlement qui peut mettre ensemble, pour mettre un premier ministre, pour le premier ministre, il est capable de mettre l'autre ministre pour diriger le pays. Ça veut dire que nos systèmes parlementaires, pouvoir de gérer ce pays, c'est dans le Parlement, les chita. Pas dans la présidence. Mais en Haïti, comme que le parlementaire n'est pas jamais capable de mettre ensemble pour capable de mettre un gouvernement qui fait que en pile fois, c'est le président qui nomme un premier ministre. Que ce n'est pas comme ça que la doit faire nos systèmes parlementaires, mais c'est le Parlement qui peut ratifier le premier ministre. Dernière élection parlementaire qui était faite en Haïti, c'était en 2015. Mandat parlementaire a commencé en 2016,
qui doit finir en 2020. Maintenant, les 2020 arrivé, mandat parlement est fini, pas un nouveau parlement qui pourrait remplacer. Raison qu'il faut pas un nouveau parlement, c'est parce qu'en 2019, ou pas d'élection parlementaire pour que vous capable remplacer, pour capable venir l'autre mandat qui est fini en 2024. So parce que ou pas un parlement, les Jovenel en nommé Ariel comme premier ministre, ou pas un parlement qui pour ratifier Ariel. Raison qui fait ou pas un parlement, c'est parce que l'élection était faite en 2019, les pas faite en 2019, des fois ou pas un parlement. Gon paquet de monde qui a dit comme ça, c'est madame là, qui te font tweet, qui mettait Ariel. Nous qui doit dire tout bagay ça. Mais on nous garde que conséquences de nos conséquences. Si ou pas fait, si ou te un parlement, madame là, li pas ta font tweet, mais Ariel. Non. C'est ça que me dit comme ça que nos démocraties, faut qu'il y ait élection. Parce que si on pas fait élection, ou quand on bon dans la situation que nous y là, je dis là. Et si d'ailleurs on parlement tout, Ariel là, peut pas parler là, parlement a pris Ariel, il bal on vote de nos confidences, et puis il tombe. Tant qu'on toujours nous comme ça, dans le système Haïti, a président pas qu'à révoquer premier ministre. C'est parlement qui pour bal on vote de nos confidences, qui pour révoquer premier ministre. Qui ça fait que ou pas un parlement? Parce que nous un système démocratique, ou pas fait élection, l'heure où doit faire élection. Nous parlons presque 10 ans, côté que nous pas gagné un parlement et élection parlementaire qui pour chita pour faire élection, pour gérer le pays. So, c'est ça qui met dans la situation, c'est ça qui fait nous c'est pour problème lié sur la situation. Parce que nous tenons à avoir dans la situation, si que nous débattons principe démocratique. Et m'a dit ça aujourd'hui là, que c'est pour nous capables de comprendre que là nous sortis dans la situation, ça, qu'est-ce que ça pour nous faire, pour nous assurer nous que nous ne pas retourner là-dedans encore. Mais tout autant que nous pas gourmet pour les principes démocratiques, même si nous sommes gourmet pour l'indépendance, nous avons trouvé nous dans une situation pareille. Moi-même, moi, dit, c'est opinion pas, et c'est ça, moi, parce que c'est ça qui a marché. D'après vous-même, affaire Kenya qui entre dans le pays, qui ça ouais dans ça? Il faut que nous sachions bien que ce n'est pas pour une première fois que nous avons une mission qui a prêté dans le pays. Le ministre a fait 13 ans là. Mais pendant que le ministre a là, il a nous un sens de sécurité. Si nous avons bâti institution démocratique, peut-être nous n'avons pas besoin de Kenya aujourd'hui là. Parce que si on a un parlement, le parlement a dit non, nous n'avons pas besoin de Kenya, on renforce les policiers. On va plus comme. On achète plus d'équipements par yo tenir à voter un budget spécial pour ba police plus bagay yo besoin pour aller gommer à gagner. So ou pas besoin Kenya. Et même Kenya que la vini tout, c'est 1000 policiers, c'est pas soldats non, 1000 policiers avec qui vini pour 1 an. N'a pas nous bien sur ça. Vous pensez que le problème n'a pas résoudre dans 1 an? Ah, mais qui j'en pourra faire ça là même? Ou qu'on paquet de jeunes petits moun qui nan gang. Qu'on y a là, est-ce qu'on peut retirer ou nan gang ou bien est-ce que Kenya peut aller dans côté où était dans Titan dans n'importe côté pour qu'on aller au sort tuer et tout. Mais ça sont l'autre bagaille tout. Il faut que nous parlions de ça même. Sauf un sondage d'opinion ou demander ti monsieur qui ça fait qu'il y a dans gang. Ou bien ou bien doit demander moun qui ça fait un jeune si moun 18, 19, 20 ans, 22 ans prend zam pour lui participer dans l'insécurité pays. Plusieurs moun mwen parle avec eux, tout ça c'est une question de travail. Me dit en ben, si problème dans ce travail, ça fait pas créer travail pour eux. Ou voulez dire ou gon en génération là, ou pas créer aucune opportunité pour eux. Qu'on y a là ou après l'autre force qui pour al tuer eux. Mais qui ça a dit l'autre génération? Si l'autre génération que ou conseil de monde qui pas bien n'imbu de yo. Donc ou
carré le Kenya, les cabinets d'eau, mais qui ça on va le faire après ça? Est-ce que le pourra bâtir institution qu'on a besoin pour mener le développement dans le pays, pour assurer que si monsieur ça encore pour retirer dans le gang, il pas retourner là-dedans encore. Et c'est même bagaille. Est-ce que nous pourrons chita pour que nous fassions élection? Là, nous devons faire élection pour assurer nous que nous ne pas tomber dans bagaille même gens encore. Parce que le cas arrive encore. Mais dans comme dit, si en 2019 nous avons élection, nous avons un parlement qui a dirigé le pays. Ou pas fait élection, ou quoi rien. Et pour qu'on y a la même, si nous pas fait élection pour nous retirer Ariel, nous pas combien de temps la plat. En pile monde dit ou pas qu'à faire élection dans le pays à cause de gain. OK. Les vont pas qu'il d'autres pays qui ont plus de problèmes passé nous. Dans Salvador côté bouquet limité à Salvador t'es plus mal passé Haïti dans gain. Et quoi de même bagaille là tout. Irak dans la guerre. Afghanistan a mis des bombes, il a fait élection. Pour dire que ça principe démocratique pour que vous promotez pour retirer un monde qui a dirigé le pays à mal, ou sinon pas qu'à faire, tandis que n'a fait carnaval. So, expliquez ça bien, tout le monde a danser, mais ou dit mon n'a pas qu'à sortir à voter, tandis que sortir à voter c'est 11 jours, carnaval là c'est 10 jours. Côté priorité nous y. Si nous voulons sortir dans la situation ça, et pour nous assurer nous que nous ne pas jamais tourner là-dedans encore, nous devons tomber dans l'autre situation. Mais on ne pas tomber dans même encore parce que nous passons dans cette situation ça plusieurs fois déjà. En 2004, Jean-Pierre Aristide, président, qui t'a fait mandat. Ou pas même, pas mettre la valeur sous pouvoir encore. Mais non, il a fait marche et c'est pour l'aller qui fait les vinales, nous gagnons une transition. Préval vient monter, les fin fait en libre, il y a tremblement de terre. Matéli vient monter, nous dans transition. Mais it's like, regardez combien de sa transition nous passer depuis Duvalier aller pour jusqu'où y a. Et puis nous dans situation ça, pour qui ça nous besoin de transition encore? Parce que si c'est comme ça, nous allons faire toute reste vie, nos futurs pays, tant pour nous battre ce système démocratique, nous allons en transition tout le temps. Que moi-même pas penser parce que les allons mettre nous dans ces situations pareilles. Ouais. Non. Pour nous sortir dans ça, on forcer l'institution démocratique. Et nous pas supposé à forcer l'institution démocratique dans une situation parfaite. Parce que pas une démocratie qui même dans le monde et pas une démocratie parfaite. C'est pour nous garder qui système démocratique qui a marché pour nous. Yeah. Mais moi, je believe que si vous regardez pays qui démocrate, yo plus avancé que pays qui non démocrate. Donc, si nous avons besoin de faire avance, on nous embrasse les principes que nous avons pour nous mettre du valeur à l'air et on nous fait le grandir. Aussi simple que ça. On pense ça va le demander pour nous mettre tête ensemble. Ça va le demander pour nous travailler ensemble pour nous faire ça, pour ça arriver fait. Mais vraiment, je dis là, il est assemblé que situation de transition là pour pile de temps ouais sous dans sa nuit là. On a regardé si Kenya a apporté aider nous résoudre le problème ça, mais bon, on a suivre, on a continué à suivre. Firmin, on connaît, ou bien pour aller, presque 4 heures qu'on y a, on a demandé pour faire nous songer, rappeler nous qui côté capable de jouer plus d'informations sur l'organisation et puis qui est organisation relais, capable de rappeler nous informations ça s'il vous plaît. Yeah. Bon, il y en a tout que m'a dit, organisation, moi, c'est une organisation qui a apolitique. Nous pas une organisation politique, nous, une organisation qui a promoté le développement
moi-même, bon, ça personnellement, yo ban mwen liberté pour que me capable parler ou ça dans ces deux bagailles politique, mais moi pas là pour que me représenter organisation moi dans conversation, bien que utiliser titre moi à cause du président organisation, mais ça me dit là yo pas mais c'est pas organisation qui bon droit pour que me dit pour que me fait ça très clair pour mon pas comprendre que moi viens parler là au nom de organisation, je viens parler de au nom de moi-même firmé Becker comme un haïtien ou bien comme un américain d'origine haïtienne pour venir parler de situation pays côté m'sotia. Mais website organisation c'est haitirenew.org, haitirenew.org, c'est qu'on besoin plus information de organisation et qui travaille que nous fait. Et si vous avez mes partenaires avec nous tout, former partenariat avec nous, il doit envoyer un email pour nous et puis donc, n'a considéré les pour que nous capables de travailler ensemble. D'accord, d'accord. Merci en pile, Fermin. Eh bien, nous disons merci une fois encore parce que tu as temps ça pour parler sur Haïti et non seulement en créole, mais en anglais. Et puis, je pense que ça va aider plus de monde à comprendre ce qui a passé dans le pays. Bien. Bien, Merci, James. Merci en pile. Et à la prochaine. l'autre fois. Mais oui, merci en pile. D'accord.